their needs and try to build something and really fulfill and even more advanced and to fit and help them to learn better. And on the other side, and we have been always thinking of our environment. And currently in this market, I believe our interactive flat panel has the lowest power consumption rate. And all of our displays, and you can see these are these three displays represent three different product lines. What I'm using is 6000 series, and this is our most premium product line. And they are proudly made in Vietnam. And then on my left-hand side, this is the MX series, and this is actually our bestseller, and particularly in Asia. And a lot of private schools and international schools have been using MX. And on the right-hand side, and this is a GX series, and this is our value line. And even before COVID, actually there are a lot of GX being implemented and in Vietnam. And all of these panels are Energy Star certified. And we actually been trying to reduce waste and reduce the negative impact to the whole Earth. And so we highly promote our technology and to be as green as possible and from different aspects. And in the meanwhile, later on, and my colleague Kimberly will introduce her expertise and also her community. And we have a smart ambassador community and connect all the educators and from all over the world. And we also we not only have hardware, software, we also provide training programs to ensure all our users better adopt the technology. So we don't just want to sell you a piece of a product for you to figure it out. We want to make sure you really utilize our technology. And our technology not only fulfill your need, and hopefully we can actually elevate the way you teach or students learn on a daily basis. Không chỉ là 35 năm trước và cho đến hiện nay thì là Smart vẫn đang cải tiến rất là nhiều về những cái phần cứng cũng như là những cái phần mềm của hệ sinh thái của Smart. Thì đối tượng sử dụng hệ sinh thái của Smart không chỉ là giáo viên không, mà ở đây sẽ còn có học viên nữa, về cái việc là cải tiến trong cái việc học, khuyến khích các việc học và tương tác nhiều hơn trên lớp học để giúp cho các bạn học sinh của chúng ta có thể năng động hơn và giáo viên cũng có thể hoàn thành cái việc giảng dạy tốt hơn và truyền cảm hứng nhiều hơn. Thì ở đây thì Smart cũng show ra cho chúng ta thấy đó là ba cái dòng sản phẩm đặc trưng của Smart về cái phần cứng. Thì ở chính giữa này nó là màn hình 6000S hay còn gọi là series 6000. Thì là cái này đây là một trong những cái dòng cao cấp nhất của Smart, và đây là một trong những cái dòng màn hình được sản xuất tại Việt Nam. Bên đây là dòng màn hình MX. Đây là một trong những dòng màn hình được bán chạy nhất trên thế giới hiện nay của Smart, và bên kia là dòng màn hình GX. Thì GX là một trong những dòng màn hình mà được lắp đặt và triển khai nhiều nhất tại Việt Nam trước Covid xảy ra. Và không chỉ là có những cái phần cứng được cải tiến hay không, mà phần mềm của bên Smart hiện tại cũng đang được cải tiến rất là nhiều, và cô Kimberly sẽ tiếp tục để hỗ trợ chúng ta xem về những cái phần kết nối, cũng như là hiện tại Smart đang có một cái cộng đồng đại sứ cho những cái nhà làm giáo dục và những cái cộng đồng giáo viên để hỗ trợ về những cái khóa đào tạo, giúp cho cái người dùng cuối của Smart có thể là sử dụng cái sản phẩm tốt hơn, sử dụng được cái phần mềm triệt để hơn và có thể chia sẻ được những cái kinh nghiệm khi mà sử dụng cái hệ sinh thái phần mềm của Smart để giảng dạy ở trên lớp học, và cũng như là chia sẻ những cái tài nguyên học liệu với nhau. And so our technology is connecting everybody, teachers to teachers, teachers to students, and students to students, and in all of the world. That is what we believe. And so, on this map, and you can see, and all of these different dots represent a customer story.
and about smart technology and how smart and well connect them and with their communities or individual peers. And so today, I would like to just make a highlight. And this is one of our customers, and in Singapore, called Grace Orchard School. Grace Orchard School, and this is a special needs school in Singapore. There are 22 special needs schools that are government funded, and out of these 22 schools, and 20 schools are our customers. They're not only with us recently, we've been working with them and for over 20 years. And because our technology has proved that our solution help their students and to better learn, and help their students to better communicate and with each other. And on the other hand, I realized and I heard that today there is a Singapore International School in Vietnam here. And another very outstanding customer we've been working for years is the Singapore International School in Bangkok. And the full school, actually all of their campus, have been implemented with a smart MX series. And we also have a beautiful story, and you can find it on YouTube, and talking about how our technology helping their elementary campus and to enhance and their teaching and make their classroom and make their experience much more engaged, and get all the students much better connected with their teachers, particularly during COVID period. Và trên cái bản đồ vừa rồi là quý thầy cô cũng có thể thấy là Smart thể hiện được rất là nhiều về những cái kết nối giữa khách hàng với nhau, giữa giáo viên với giáo viên với học sinh, và học sinh với học sinh với nhau trên cái hệ sinh thái cộng đồng của mình. Và có những cái điểm màu tím thì quý thầy cô cũng có thể thấy đó là những cái câu chuyện khách hàng của Smart được khách hàng kể lại. Chúng ta có thể xem thêm về những cái câu chuyện khách hàng này ở trên cái trang YouTube của Smart hoặc là YouTube của Sao Mai. Và ở đây thì cô Tracy cũng muốn chia sẻ thêm, đây là một trong những cái case study rất là điển hình của Smart, đó là trường chăm sóc đặc biệt Singapore Orchard. Thì đây là một trong những là trường lớn nhất của Singapore được tài trợ bởi chính phủ, với 22 cái ngôi trường, trong đó thì 20 trường đang là khách hàng thân thiết nhất của Smart trong suốt 20 năm qua. Thì đây là những cái trường đặc biệt cho những cái bé cần hỗ trợ đặc biệt, thì họ đã sử dụng cái màn hình của Smart để hỗ trợ cũng như là khuyến khích các em hơn trong cái việc học và cải thiện được cái khả năng học của các em. Vì đây là những cái ngôi trường mà dành riêng cho những cái bé cần hỗ trợ đặc biệt. Và thêm nữa là có một case study điển hình nữa, đó là trường Singapore, trường quốc tế Singapore ở tại Bangkok. Thì một trong những cái campus của trường quốc tế Singapore ở tại Bangkok là trường tiểu học đã sử dụng hầu hết là cái màn hình MX của Smart. Thì chúng ta có thể xem thêm trên cái story của Smart ở trên cái YouTube là xem họ đã trải nghiệm về cái việc là triển khai những cái màn hình này vào trong cái việc là hướng dẫn giáo viên sử dụng và học sinh tương tác như thế nào, cũng như là cách tạo những cái bài giảng và tạo những cái bài học cho giáo viên và học sinh.